Hi, I am Renmark, and welcome to our video tutorial about Java programming. In this video, we will talk about Lesson 17, which is classes and objects in Java. So let's get started. So we have here classes and objects in Java. Classes and objects are basic concept of object-oriented programming which revolve around the real-life entities. And during the first formal topic, di ba na-discuss naman natin yung general idea kung ano-ano ang mga classes at objects. As a short recap, kapag sinabi nating classes, ang ibig sabihin nun is yung blueprint or yung plan kung saan nakalagay yung mga specification at implementation details ng isang object. Like dito sa example natin na to, we have a car's blueprint. Then from the class, we can create actual usable objects like yung mga cars na nandito at pwede natin silang gamitin at i-drive at nabuo sila out of using yung specs at details na naka-indicate doon sa ating class or blueprint. So sa example na to, yung class na to, this is just a blueprint or drawing kung saan yung mga multiple manufacturers kagaya ng Audi, ng Nissan at ng Volvo, gumagamit sila ng iisang pattern para do sa itsura ng mga objects natin or yung car. So meron blueprint na ginagamit dyan. Ganun lang yung konsepto ng classes and objects. Today, we will be discussing the last phase of our Java tutorials, which is the object-oriented concept. Once na natutunan ninyo ang konsepto ng object-oriented programming, di na kayo mahihirapang mag-adapt sa ibang language na aaralin nyo pa in the future. So, let's dive in. A class is a user-defined blueprint or prototype from which objects are created. It represents the set of properties or methods that are common to all objects of one type. In general, class declarations can include these components in order. Number 1, we have modifiers. Number 2, we have the class name. Number 3, we have the superclass, if any. Pag-uusapan natin to kapag umabot na tayo sa inheritance. And then we have number 4, the interfaces, if any also. Hindi pa rin natin gagamitin to hanggat hindi natin dinidiscuss yung interfaces. And lastly, number 5, we have yung body. So na-explain ko na ito ng ilang beses at hindi ko na i-elaborate pa na yung kung ano ba yung definition ng class. Di ba nga sinabi nga natin na ang class ay isang blueprint kung saan magbe-based yung mga gagawin nating object. So ang point lang ng slide na to is para i-discuss na merong 5 parts or components ang isang declaration ng class. At ito yung mga pag-uusapan natin sa susunod na slide. We have the first one, the modifiers. The modifiers defines access type of a class. For example, from where it can be accessed in your application. Classes can have only two access specifiers or modifiers when declared outside any other class. Number 1, we can only use either public or number 2, default. Default is when no access modifiers is specified. So, siguro naman by now, familiar na kayo doon sa kung ano yung gamit ng mga modifiers. Ito yung nagsiset doon sa kung ano yung scope ng visibility or access permission para sa isang construct which is currently yung class. Bali sa class, meron lang tayong dalawang option na pwedeng magamit at yun ang public at default. Again, yung default, pwede mong ilagay yan as default or kung hindi mo siya nilagyan, yun yung magiging default, syempre, na value ng isang class access modifiers. So, next, we have yung class name. Nothing special, no? Ito yung kung ano yung balak mong ipangalan do sa class mo. Basta tandaan lang na yung rules natin na dapat capital palagi yung first letter o tinatawag natin yung Pascal case. So, for example, no, we have class and then car. So, capital yung C, and then class, capital yung A. So, paano kung 2 words yung class? Halimbawa, my car. So, kailangan yung M, capital din, at walang space. Okay? So, the third one is yung superclass.
Honestly, wala pa tayo dito. Kasi gagamitin natin to kapag diniscuss na natin ang inheritance. Pero to give you a bird's eye view, pwede kasi tayong mag-extend mula sa isang superclass or parent class at gagamit tayo ng keyword na extends. Ilalagay ang extends keyword after the class name. Pero that's optional, lalo pa kung wala naman talaga tayong i-extend na class. So, we will going to skip that part. The fourth one is the interfaces. Same with extends for inheritance. Pwede rin tayong mag-implement ng mga interfaces, pero ito yung last topic natin sa course na ito. Pero, again, to give you an idea, if mag-i-implement ka ng interfaces, ilalagay lang natin yung word na implements after nung extends keyword. Kung wala yung extends keyword after nung class name. And by the way, this part is also optional. A good thing to remember is that unlike extends, which is inheritance, sa interfaces when we can implement more than one interface. Pero again, we have a lesson, specifically the last lesson for this interface. Lastly, we have yung body ng ating class, which is surrounded syempre ng dalawang curly braces. It consists of a set of values that holds data and set of methods that operates on the data. Sa body natin ilalagay lahat ng source code natin, yung mga data members, yung mga methods, and etc. na magiging basis ng functionality ng ating object na pwedeng mag-create out of that class. So, dun sa loob ng body, dito nangyayari yung tinatawag ng iba na magic. Pero nandito yung source code ng ating class. Okay? Next, we have yung object. So, na-discuss na natin yung class na being class is the blueprint. We have naman yung object bilang the instance. Object is the basic unit of the object-oriented programming and represents the real-life entities. A typical Java program creates many objects which, as you know, interact by invoking methods. When we say object, sa isang object-oriented programming na program, definitely, it mean na siya ang basic unit ng program na yon. Madalas, kapag dinidiscuss or kapag dinedevelop natin ng isang object-oriented program, para mas madali natin silang mag-gets, nire-relate talaga natin sila sa mga real-life entities or objects. Pero why object-oriented in the first place? And why use objects? Ganito lang kasi kasimple yan. Ang object-oriented talaga, ang pinaka-primary goal niya is yung tinatawag nating code reusability and to avoid reinventing the wheel. Ang ibig sabihin ng reinventing the wheel, kung nagawa na yung isang bagay, then bakit ka pa mag-aaksaya ng panahon para gawin siya ulit? So, you can just use what is invented. Maliban sa mas malinis at mas structured ang isang object-oriented program compare sa mga procedural type na mga programming languages, ang OOP, yung dalawa talagang bagay na yun yung pinaka nag-i-stand out para sa akin. So, i-relate natin sila sa real-life scenario. Kung paggagawa ka ng bahay, ito bahay, di ba need natin ng mga materyales at saka yung labor. So, hollow block, simento, yung taong gagawa. So, pero maliban sa mga materyales at doon sa taong magtatrabaho, may isang bagay pa tayong di napapansin at ito yung objects or tools na gagamitin ng labor para ma-build niya yung isang bahay. Kagaya ng mga yan, martilyo, lagare, and so on and so forth. Typically, kapag gagawa ka ng isang bahay, di ba, hindi mo naman kailangang gumawa ng sarili mong martilyo. For example, hindi ka na mag-iimbento ng martilyo Simply because they are already invented or created. So there's no need to reinvent them. And that is one of the purpose of the object-oriented. If yung object is existing na, then don't try to reinvent that. Gamitin mo yung built-in or yung existing. Sa isang programming language kagaya ng Java, lagi ko yung sinasabihan na kung nag-e-exist na yung method, huwag kang gumawa ng sarili mong method kasi sigurado mas maganda yung pagkakagawa ng method na built-in sa Java. Then,
what if hindi nag-e-exist yung isang object? For example, no, yung ginagamit ng mga construction worker. Hindi ko alam yung tawag dito sa Tagalog tsaka sa English, no. Pero sa amin, sa Kapampangan, tinatawag namin yung bikse. Ito yung ginagamit nila para mapino yung buhangin, no. Ito yung merong screen, tapos maliliit yung butas, tapos nilalagyan lang nila ng frame na kahoy para tumibay, tapos may dalawang handle sa magkabilang dulo, lalagyan nila ng buhangin, and then gagamitin nila yun parang pang-filter nung buhangin para mahiwalay yung mga bato do sa buhangin, no? Sa amin ang tawag ng bikse. Wala namang kasing ready-made na ganun. So, anong gagawin? Sa object-oriented, no, kagaya sa totoong buhay, gagawa lang tayo ng isang object kapag hindi siya nag-e-exist. Dun lang yung time na gagawa tayo. Pero kung nag-e-exist siya, kagaya ng martilyo, then bumili ka na lang ng martilyo. So, kagaya sa construction, kapag di-existing or di nabibili or ready-made yung isang object, obligado kang gumawa. Pero bakit need mong gumawa? One thing is for reusability. All throughout ng construction, I believe, no, magagamit pa rin yung mga, or sa mga susunod na magiging project, magagamit pa rin yung mga ginawa nating mga items, kagaya ng mga sinabi ko sa inyo kanina. Ngayon, sa programming, no, same concept, everything are the same. Ang programmer, gagawa yan ng mga objects or tools once na hindi ito nag-exist or available sa isang language. Then once created, at gagamitin siya sa iba't ibang parts ng program, hindi mo na ito kailangang gawin ulit kasi nga gawa na yon. So, yung advantage talaga ng OOP is una, no, yung dun sa code reusability at saka doon sa hindi pagre-reinvent ng wheel. So, hopefully, no, na-gets natin yung part na yon. Okay? So, next. An object consists of the following. Number 1, we have yung tinatawag nating state. State is represented by attributes of an object. It also reflects the properties of an object. Behavior naman is represented by methods of an object. It also reflects the response of an object with other objects. And lastly, yung tinatawag nating identity, and it gives a unique name to an object and enables one object to interact with another object. So, para mas magets natin itong tatlong to, meron tayong ganitong klase ng figure. Sa example natin na to, ang object natin ay merong pangalan na dog. So, that is the identity. That will be the name of our object. Next, states and attributes naman, ito yung mga properties ng isang object kagaya ng breed, ng age, at ng color. So, for example, breed, we have corgi, 1 month old, for example, and then color brown. So, that is the states or attributes ng ating dog. And then, behaviors, ito yung mga functionality or methods na kayang gawin ng ating dog. For example, it can bark, it can sleep, it can eat, walk, run, and etc. So, ito yung nagdi-define ng isang object. Okay? Yung kanyang identity, yung kanyang states and attributes, at yung tinatawag nating mga behaviors. So, yung mga behaviors na to, halos alam nyo na to. Kagaya kunwari, pag nag-declare tayo ng scanner, yung scan.nextInt, yun yung behavior nun. Okay? Behavior ang tawag natin sa mga methods na yun. So, yung scan, yun yung pangalan ng ating o identity ng ating object. In terms of states and attributes, no, isa lang yung naalala ko na ipakita ko sa inyo nung gumamit tayo ng math. Yung math.py is an example of state and attribute. So, hindi siya behaviors. Anyways, mapag-aaralan naman natin o makakagawa tayo ng sarili nating mga state at behaviors pagka nag-code na tayo. Okay? So, objects. Objects corresponds to things found in real world. For example, a graphics program may have objects such as circle, square, and a menu. An online shopping system might have objects such as shopping cart, customer, and product. Gaya nga na diniscuss ko kanina, yung mga objects sa programming, pwede silang i-incorporate or i-relate sa mga real-world objects.
Kunwari nga, kung meron tayong graphics program, no, objects yung pwede nating i-compare doon sa mga nakikita nating mga circle, square, at yung mga menu na makikita mo doon. Kung meron naman tayong isang online shopping kagaya ng Lazada or ng Shopee sa local version sa Philippines, no, yung shopping cart, ikaw bilang customer, at yung mga products na tinitignan natin at binibili natin, lahat yan ay objects dun sa programming side ng ating application. So now, how do we declare objects? Declaring objects, also called as instantiating a class, is when an object of a class is created and the class is said to be instantiated. Madalas niyong naririnig sa akin yung word na kapag nag-create ako, for example, ng scanner object, no, lagi kong sinasabing create ng instance ng scanner class. Kasi nga, ang object is simply an instance of a class. Nagkataon na ang scanner class is ready-made at gagamitin na lang natin iyon. So, pero kung hindi, gagawa tayo ng sarili nating scanner. Kunwari, ngayon, yung scanner class na yon, para magamit natin siya, mag-create tayo ng object ng instance niya, kagaya ng ginagamit nating scan. All the instances share the attributes and the behaviors of the class, but the values of those attributes, for example, the state, are unique for each object. A single class may have any number of instances. So, kunwari nga, no, balikan natin yung scanner class. Pwede akong mag-declare o mag-create ng kahit ilang instance or object niya. And they will have yung unique nilang attributes and states. Kahit gaano pa kadami ng copy ng object ang gagawin ko. For example, bigyan ko ng idea. Halimbawa, ginagawa natin dati ito. Kunwari, scanner, scan is equals to new scanner, and then we have system.in. Ngayon, yung scan na to, this is one instance of the scanner class. Pwede pa akong gumawa ng isa pang instance, kunwari yung read. And then, kung trip nyong Tagalog naman, pwede tayong gumawa ng basa. So, ang basa dito, literal, no? We have 3 objects or 3 instances of a single class, which is the scanner. So, si scan, kapag tinawag natin to, kunwari scan dot, lahat ng methods na ilalabas niya, sa kanya lang, sarili lang niya. Kahit isa yung pinanggalingan nilang class, sa kanya lang yung mga magiging methods at mga magiging attribute nun. So, kung tatawagin ko yung read, lahat ng magiging attributes niya sa kanya lang din ulit, at yung basa, kapag tinawag ko din siya, sa kanya lang or exclusive lang yung mga methods at mga properties na isiset natin sa kanya, kahit na galing pa sila sa iisang class. Okay? So, yun yung ibig sabihin nun. So, we have this analogy. We have a class named dog. So, malalaman yung class yan kasi capital yung pagkakasulat niya. Ngayon, yung class dog, pwede nga tayong mag-create ng multiple instance kahit ilan. Sa example na to, nag-create siya ng 4 na instances, pero mali ito kasi dapat walang space, no? So, kunwari, dog 1, dog 2, dog 3, dog 4, yun yung analogy ng mga objects dun sa ating class dog. Ngayon, bawat isa sa kanila may sariling mga states at may sariling mga behaviors. So, si dog 1 may sarili siyang breed, age, color, at si dog 2 meron din siya sarili niyang ganon. Hindi sila pwedeng mag-agawan ng mga states or attributes, and also hindi sila pwedeng mag-agawan ng mga behaviors. So, every instance na gagawin mo, magkakaroon sila ng sariling kopya ng states at attributes at sa kanilang sariling kopya ng mga behaviors. As we declare variables, for example, diba, ilalagay natin yung type o yung data type and then yung pangalan ng variable. This notifies the compiler that we will use name to refer to data whose type is type. So, kapag daw nagdi-declare tayo, no, ng typical na variable, for example, ng int x, kunwari, yung format is type o yung data type, then followed by yung name. Diba ganun yung pagdi-declare natin? Ganito ang format ng declaration ng variable. It's a way of telling the compiler that we will reserve this space sa memory na may ganitong name at mag-handle ng ganitong data type. With a primitive variable,
this declaration also reserves the proper amount of memory for the variable. So for reference, variable type must be strictly a concrete class name. So kapag gagawa tayo ng reference variable, ang magiging pinaka-type niya should be the class name. So para mas magets natin na without further ado, we will going to start the demonstration. We will now going to create a Java program that will demonstrate how to create a class and instantiate a class, syempre, or instance of that class. I have here my class already created named classes and objects demo. So, meron na rin tayong main method dito. Ngayon, to give you an example, gagawa tayo ng class sa isang separate na file. So, gagawa ulit ako ng bagong class at papangalanan ko tong dog. Okay? And then, click finish. Ngayon, yung dog class natin, no, dito natin i-create yung blueprint ng ating program. So, papansin niyo naka-indicate sa kanya is public at ito yung kanyang access modifier and then followed by the class and then the name of our class. And then the curly braces at dito ilalagay yung body ng ating class. So, ngayon, kapag nagawa natin to, pwede ngayon natin tong i-create na instance doon sa kabila. Okay? As long as, actually kahit hindi siya naka-public, basta't nasa loob siya ng isang package, kahit naka-default lang yan, kahit tanggalin mo yan, gagana yan. Okay? So, pero for now, no, we will going to leave it as public. Ngayon, ang gagawin natin is in here, gagawa ngayon ako ng instance ng dog. Wala pang laman yung aking class na dog. Pero pwede na tayo mag-create ng instance ng class dog. So how? Just have to type dog. And then, for example, dog1 is equals to new and then dog, followed by an open and close parenthesis. So, mapapansin ninyo, nakagawa na tayo ng instance o ng object, okay? Meron na tayong object out of the class dog. Ganun lang kasimple. So, pag tinype ko yung dog, mapapansin ninyo, meron na akong class. Okay? Nakapag-create na ako ng instance, bale, ng isang class. Okay, ito na yung topic natin ngayon, no? Yun lang muna yun. As a review, ganito How do we create a class? Siyempre, sa Java, we take a right-click, new class, bibigyan natin ng pangalan, and then ang structure ng ating class by default is meron tayong access modifier, okay? We have the name of the class, for example, dog, followed by the curly braces, at sa loob nito, dito natin ilalagay, okay, ito yung body, no? Ito yung body ng ating class. Ngayon, once created, especially kung naka-public yung access modifier, sa kabilang class, how do we create naman an instance of a class? So, the format is like this. Kagaya lang nung kapag nagde-declare tayo ng scanner, tatawagin natin yung pangalan ng class, which is dog, and then space, the name of your object, kunwari dog1, and then i-equal lang natin yan sa isang bagong instance ng isang dog class. And that's it. We already created an object dog1, an instance of a dog class. Okay? I hope you learned something sa lesson natin ito. And that's the end of lesson 17. Credits to geeks4geeks.org as the main source of the content in this tutorial. If you loved this video, kindly drop a thumbs up and subscribe. Thank you.